wala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Miss Edna, can you hear me? Yes, I can hear you. May you please stand to take an oath? Yeah. I, Edna Muluzi, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you for your cooperation in taking the oath, and also thank you for making yourselves available to testify. We have received the reports just a while ago. Members are still not yet familiar, so may I ask you to make your submissions. I'm not too sure who will start, or whether there will be one person speaking on all the reports. Who is leading the delegation? The family. Ndikaonesesa dzina lanu pachandani tiyamba ndi Argentina Malamulo ndimo kamayankhula muzidinya batani lanulo kadzioneka kuti kafira apapapa. Okay, yeah, so tikamaliza Argentina Malamulo ndekuti tipita kwa Ben Mankhamba, tikalera ndoti zamaliza ndi Miss Edna Muluzi. Tiyambe choncho bwalo ndi lanu. Zikomo kwambiri chair. Chomwe chinachitika pa 10 June nthawi ya it was around past 1 nalandira phone kwanzanga wina amene amandiuza zoti taona pa social media kukhala ngati pali dzina la anti ako akuti anali pa ulendo opita kumaliro Nkhatabe ndi former vice president Dr. Chilima, koma ndegeyo yomwe anakwera popita kumaliroko yasowa. Nthawi yomweyo zinandikhuza ndinayesera kuimba foni yawo, naimba foni yawo yoyamba ya TNM sinagwire, nazayeseranso kuimba foni ina ya Airtel sinayitanenso. Nazayesa kuwacheka pa WhatsApp koma inangochonga kamodzi sinachonge. Kenako naimbira uncle athu akulu amakhala kudeza mwa zimwako ndi mutendera amene anatisiya. Then so naimbira uncle athu ena akubalaka. Kenako it was around 6 napita kunyumba kwawo komwe amakhala ku area 49. Nafika ku area 49 napeza cousin wanga Kaluchi Muluzi amene amakhala naye. Then nafusa Kaluchi kuti wamva chani zokhuza amayi. Anaongosola zoti amayi anyamuka mamawa kuti akukakwera ndege akupita kumaliro kwa akasambala ku Nkhatabe, koma anyamuka mamawa. Then from there nimeona news apapa kuti ndege yomwe anakwera yatani yasowa. Tinakhala tinachikhalire pa mpando usiku wonse kumangoona ma social media. Chakumawa maneighbors amabwera kumazafunsa kuti mwamvapo chani zokhuza amayi chifukwa tikungomva zokhuza ndege kuti yasowa. Tinawuza kuti first padakali pano tilibe information ina iliyonse. That was around 6. Chamma 7 achibale ambiri anamba kubwera ku malo kumene komwe tinakhala ndi kukhalirana tonse pamodzi. Pa nthawi imeneyi nthawi imene pa 11 tinalibe
tilibe information ina iliyonse kuti chikuchitika ndi chani sitimadziwa chochita. So nthawi around 1 mmodzi mwa abale wathu anayeserako kuti ineyo ndi namba ya Honorable Patricia Kaliati ndiyese kuwayimbira kuti mwina tidziwe program kuti zikuyenda bwanji. Sorry, ndaphonya pena pake around 10 pamenenso timaona pa social media kuti ndege yapezeka koma anthu onse omwe anali mu ndegemo atisiya. Titaona choncho tinakhalirana pansi kuti tipange bwanji. By that time tinaibe connection ina yonse yokhuza government side kuti chikuchitika nchani ndipo zikhala bwanji. Then mbale wathu mmodzi around 1 anayesera kuwayimbira Honorable Patricia Kaliati nthawi imene ali a Secretary General chipani cha UTM kuti akuziwa bwanji za programu ndi mmene zinthu zakhalira. Chamma around 2 ananena kuti around 3 akuti tikasonkhane kuchani ku airwing, that is wakasiya tisonkhane ku airwing komwe matupi amenewo afikire. Then around 2 tonse ngati abanje tinapita ku airwing tinapezako anthu ochuluka osatira chipani cha UTM komanso akuluakulu ena osatira chipani cha UTM komanso kunafika mambrasi osiyanasiyana omwe analirede kuti alandire matupi amenewo. Kenako patapita nthawi mwina mosani awa inapezeka zoti programu yasintha kuti matupi amenewo safikiranso ku airwing koma akafikira ku Kia ku Kamuzu International Airport. So tinanyamukanso pamene paja kupita ku Kamuzu International Airport komwe titakhala almost mwina 30 minutes ndipo mwe tinaona ndege za mtundu wa helicopter zikufika pamalowa. Zinafika ndege zija kenako anayamba kutsitsa matupi mu ndege zija kumapitisa maambulance amene analipo. Tidachoka pamenepo tinayamba kulondola maambulance aja komanso tinayamba kulondola maambulance aja. Ndiye maambulance aja popeza kuti kunali queue kwambiri tinasalira mbuyo koma maambulance aja anasogola. Then titafika pa interchange ya area 18 tinalandira phone kwa mbale wina kuti kukhanga timatupi sakupita ku Goodwill komwe mukusatirako mubwerere mupite ku Sunset Ukanengo ndikomwe kukufikira matupi amenewa. Tinatembenukanso pa interchange kupita ku Sunset komwe kunafikira matupi amenewa. Titafika ku Sunset kunali apolisi ochuluka onali chitetezo kwambiri. Tinapempha kuti tipange cheki kuti thupi la amayi lafikira kuno. Nde ananena kuti ndizonadi matupi ena afikira kuno komano thupi lokhala vice president lafikira ku Goodwill. So malingana ndi mene mwana wa wina mmene malemu anasiya kalata yoti akazamwalira thupi lawo lizapite ku Goodwill. Tinapemphaso kuti tipemphe nawo thupi kuti at least tipitise kuchani ku Goodwill komwe iwo anafuna kuti akazatisiya mochara yake azapite ya ku Goodwill. Chifukwa cha zina achitetezo komanso ena ananena kuti pamenepa mmene zili komanso ndi mmene matupi alili sizitheka komanso plan yomwe tapanga ndiyoti kuone vice president thupi lawo lokha ndi lomwe litapite ku Goodwill koma the rest apita ku Sunset komwe kuli kukanengo. Ndikafika pamenepo mbali inayi akhozaso kupitiriza Ben Makamba. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri chair. Ine kwambiri ndifotokoza zokhuza tsiku limene tinatenga thupi kuchokera ku mochari kupita kumuzi. Ndi ngati pangakhale mafunso kumbali ya ine ndifunsira kwambiri pamene popo ndikamba kwambiri za kumene koko. Okay, so nkhani inali yoti tinapeza ngati ku family because timawuzidwa kuti family ili ndi mwayi opeza munthu oti apange postmortem. Ndefeyo ngazi family tinapeza Dr. Professor Dzamalala kuti adzatipangire postmortem. So chimene chinachitika chifukwa amachokera Blantyre ndiye zinthu zake ku Sunset iko zinali zoti zinali za fast zoti mwambo kuchitika panja
anthu awambaka losonkhana ifeyo thupi lathu sanapange postmortem adzamala sanafike mmene amafika inalija yoti yothamanga kuti muli kuti asadafikaso kupezekaso kuti akwapanga kaye hodi kuti imani kaye enaso akupangaso postmortem kaye mkatimu zija zoti nthawi mathamangisana so kenako anazalowa mmotcharemo adzamalawo then anatiuza tidikire kaye kuti tadikira ngai pang'ono ndi anapita mkati muja I think amakakambirana zawo za chipatalazo kenako anabwera uzanena kuti ngati muli olimba mtima tithaupita tikaone thupilo then ine napita nawo kukaona thupilo la ntilo so nkhani yake nali yongotifotokozera kuti azikachitika zachonchi ifeyo ngati opanga za postmortem tikaona zonchi timapanga zakuti mabala timayesa chonchi izi ndizi ndiye kumbali ya inenu yoti ndangofuna ndifotokozereni kuti zimene timapanga koma sikuti ndapanga postmortem yo chifukwa panali pressure yoti panali gulu lina ake limapanga chani la madoctors kani madoctors amene amapanga zimene zozo ndiso panali amakamera amajambula zithunzi za fast zije so inali nkhani yoti mmene maonene sikuti postmortem sinachitike ndiye amene ndinafuna kuti atipange chifukwa ndivine mmene anafotokozeramo ndiyoti ndangoti ndikudziwiseni kuti timapanga chonchi and ngati mungafuna ndifotokoze I think maybe off camera maybe mmene zinali thupilo it's up to you for mwina si thupilo naliona ndi maybe because of my camera I don't know ngati nzotheka ka ndifotokoze ka ndisafotokoze I'll be advised pamene popo mpaka pamene popo ndoti kenako basi tili nkati asilikali onyamula matupi kuchokera mmochale muja afika kali nthawi yomweyo za fast zija zoti ineyo ngati ine as an individual I feel kuti there was a pressure yoti timathamangisana ndi nthawi ya maprogramu amene anasanjidwa kuti matupi anyamulidwe azipita so nikanakhala ngati kuti ziyende bwinobwino I think ndikanakonda kuti family ikanapasidwa chance bwinobwino osati kuthamangisidwa ndi nthawi mmene zimayendera nthawi yoti zinthu sizinachitike zimene timafuna ifeyo so yeah like I said kuti ngati mungafuna ndifotokoze mmene ndaonera mathupi la ntilo I'm comfortable kunena bwinobwino then amene amayang'anira mocha I think kandi eni yake amayi ena ake mmene amatseka box because inali pomwepo anandipatsa makiyi a ujeni a coffiniyo kundilangiza kuti makiyi mwasungawa because ena ake mwina mukakafika kumuzi kaya mwina amafuna kuti mwina akakamira aone nkhope izi ndizi koma mukakaona kuti palibepo pressure iliyonse then mukhozoka ukadaya makiwo so nasunga makiyi maziwa ndine ndekha achibale samaziwaso mpaka mwambo unachitika kumuzi ukayika then makiyi aja nakadaya so I think kumbali ya ineyo chimene ndingafotokoze ndi chimene chocho chokhuza mmene ndinayionera nthawi ya mwambo ochoka kumotchalo kupita kumuzi zikomo. Edna? Hi, thank you, Chair. So I'd just like to begin by just saying that our mom, Patricia, is deeply missed by all her children, her friends, her grandchildren, her colleagues. Her loss has left an unimaginable void in all of us, and the pain of losing her stays with us every single day. I don't really have much to say apart from the communication that I had prior to the accident. She just arrived from South Korea, and we've been in communication throughout her time there. So she arrived on the 8th,
of June, I believe. And then I spoke to her that day, and she said that tomorrow morning or afternoon she needs to go back to the airport to receive her late former Vice President Chilima, that he's also arriving back from South Korea, so she's going to the airport. And when she returned from the airport, she then told me, oh, like, I have to also travel tomorrow on the 10th because I'm going with my boss to attend a funeral in the north. And I remember asking her, and, like, why did she have to go? Because she had just returned from a trip. I just told her to just take some time to rest, and was it necessary for her to travel? And she said yes, her boss has asked her to go, so she needs to be there. So early morning, she messaged me just to greet me and say that she's traveling and that we'll talk when she arrives. But due to the time difference, when I woke up, the plane had already left. And when I messaged, like, it just remained on one tick, so that message just never delivered. And the first I heard about it was when my brother Zaki called me to say, he wanted to tell me that if I knew whether that the vice president's plane was missing. And I told him on that call that Mom was also on that plane, and he was in shock, so he just ended the call immediately. And I think he started calling my dad and other people. And obviously everyone had the night of just waiting throughout the entire night, and speculation going around social media, but no one really confirming anything. It was only on the morning of the 11th, around 9, my family friend, Gumi Nazitwele, he messaged me to say that yes, they've confirmed the bodies have been found, and that your mom's passed. And then my father called me within a few minutes after that to also confirm exactly what had happened. And then I'm just going to discuss about her phone issues. So regarding her phones, we never received our mother's phones. And approximately around 4 months after she passed, we were all in a family group. So Mom and her children, we had a family group. And in October of that year, it just showed that, like, Mom has left the group chat. And my sister also discovered that on my mom's iPad, her numbers were now registered were active on different devices. So it just raised more concerns for us. And then regarding the autopsy, my brother Zaki is the one who received the autopsy report from Mr. Chikangawa, but this was only after months of him going back and forth, asking him what is the delay, which he never gave a reasonable, delay point. And during this period, like, my brother experienced loads of attempts to gain unauthorized access to his email, and just given the timing, we were concerned that these attempts may have been connected to the autopsy report. And as my uncle Ben has said, he was the one who was viewing the body, and he's explained, and I'm sure he said that he can explain in more detail if the committee wishes. But I believe that the only ones to view the post-mortem report that was done were my brother Zaki and my sister Lucy. Yeah, that's my statement. Thank you. We appreciate your reports and deeply share the sentiments and the feelings in respect of the departed soul of Madam Patricia Chanel Tsimbiri. May I request that we observe 1 minute silence, and we should stand up.
May the soul of Madame Patricia Mbiri rest in eternal peace. Inono ndi nthawi imene ma members a committee mwina afuna kuti amvetsetse bwinobwino pa zimene munafotokoza, mwinaso akhalanso akufunsa mafunso, nde mafunso ena azikhala amene kapena kuti ali direct, mwina wina akudziwa nde zingothandizana amene angathe kuyankha funso limene ndi ndani, nde litsegule bwalo kwa ma members kuti athe kuyankhulapo. Tiyambe ndi Lilongwe Mude. Zikomo kwambiri chair. Mwina chifukwa choti mulipo atatu ndingonena kuti pepani kwambiri banja lonse la Maidzimbiri chifukwa choluza munthu ofunikira kwambiri, komanso pepani amene achokera ku Lilongwe Mude. Tinaluza munthu ofunikira kwambiri m'dziko lino la Malawi amenenso anatumikira ntchito zosiyanasiyana m'dziko la Malawi. Pepani kwambiri. Ndili ndi mafunso atatu, ndi apanga direct mafunso kwa wina aliyenseyo kuti ndimvetsetse chifukwa choti palinso list ya ma questions imene mufuna committee ino itayankha. Nde mafunso angokhala pamenepo kuti mwina tikhale ndi fundo yogwirika. Nde pali funso la autopsy likuoneka kunena kuti m'malankhulidwe zinthu zidafulumizidwa kwambiri. Nde funso langali lipita kwa Ben Michael Mankhamba kunena kuti kodi kapenanso ena alionse amene akhoza kuyankha kuti kodi mufuna kuti patachitikanso autopsy ina. Funso langa loyamba limene mwina mukhoza ngolisunga kaye nseo. So Lilongwe Mude, bwanji dipemphe ma question amene apangidwa atawerengedwa afotokoze okha kuti aliyense adziwe kuti submission imene anabwera nayo ndi achani. It will be better kuti amene akupanga follow kunjako adziwe kuti kubanja munabweresa mafunso amene kali pangati naona 11 nde achokere kwa inuyo mukanena mafunso ndi ma members ambe kuyankha bwino ndiza kupasani inu ya Lilongwe Mude kuti mupitirize ndi funso lanu. Tipange choncho. Edna, do you have the questions? Can you take us through the questions? Yes, please. Yeah, I'll just read them out. So I'll put them under different topics. So the first topic would be the violations of privacy and dignity. Why were pictures of the deceased taken and shared on social media violating their dignity in such a profound way? Given that only a few individuals would have had access, why has no one been held accountable for this breach of respect and privacy? The second one was regarding the delayed search and rescue response. Why was the response time so delayed? We know that a whole day passed before search efforts were initiated. What was the precise timeline, and why were precious hours lost while families anxiously awaited news? Were there adequate resources and coordination among agencies during the search and rescue mission? Number 3, delay and gaps in autopsy reporting. Why was the autopsy report delayed and only released after proactive efforts from the family? Furthermore, the autopsy lacked thoroughness with no internal examination and no tissue samples taken. How could pathologists conclude the cause of death was obvious without conducting a complete examination? Were these reports altered or rushed, and if so, why? Number 4, inexperienced crew. The BFU report highlights that some crew members had minimal total flight hours. Why was an individual with so little experience allowed to pilot a plane carrying a head of state and other dignitaries? Number 5, unexplained changes to appearance. When found, both mom and the vice president were missing their outer clothing and were not wearing the outfits that they had on when they departed. What is the explanation for this change in appearance? This is deeply unsettling. Detail needs clarification. Number 6, again, this is just regarding suspicious phone activity.
A screenshot from mom's iCloud shows activity on her phone after her death. Evidence shows that her SIM card was swapped for a different number. Why was her phone accessed? And what was justified police or anyone else handling her private information? Who accessed her phone and under what authority? Number 7, conflicting accounts and flight path instructions. The report claims that the plane never reached Muluzi, yet the president initially stated it had reached Muluzi. And when was it instructed to turn back? Why is there a discrepancy, and why has no one been held accountable for providing misleading information? Was the president lied to, and if so, by whom? Number 8, lack of communication and transparency with the families. While the president stated that the reports had been made available to families, we know that this is not the case. Apart from Chilima and Muluzi families, others have been told that reports are not ready. Why has the government failed to provide the promised transparency, and who is responsible for these misinterpretations? The president referenced another report confirming that passengers were already dead at the time of the crash. What report is he referring to? If this information is inaccurate, is he being deliberately misled, and by who? Number 9, government accountability. Why has no one been held accountable for this tragedy, despite multiple failures in protocol and process? Instead, it appears that the government has resumed business as usual without acknowledging or addressing the impact of these decisions on grieving families. Number 10, regulatory oversight and compliance. Did the Malawi Defense Force adhere to all aviation regulations and safety standards concerning aircraft maintenance and operation? What oversight mechanisms were in place to ensure compliance with aviation safety protocols? Were there any previous incidences or safety concerns reported with this aircraft or similar models in the fleet? Number 11, premature conclusion of inquiry prior to the PFU report. Why is the Commission of Inquiry concluding its investigation? This is before the release of the final PFU report, which is expected to provide analysis, conclusions, and safety recommendations. The inquiry is rushed and risks undermining the credibility and completeness of its outcome. Has the government considered the profound impact of a hurried and opaque investigative process on grieving families? Obviously, this last one is relating to the initial first inquiry. Thank you. Edna, did you write this or did you coordinate this? Where is it coming from? My sister Lucy. Okay, which means that you may not be able to answer the questions directly. That's what I was asking. No. We may have to pick the right person to answer the question. That's what you're saying. Okay, so I hand over the floor to Lilongwe Moody. Zikomo kwambiri chair, ndibwerezenso kuti chifukwa choti tilipo ambiri ndingotengako ma questions ochepa apapa ndifunsa enawo ma members enaso afunsa. Ndimafunsa kuti funso ili mwina Ben Michael o Mr. Malamulo mukhonza kundiyankha kuti pali kudandaula kuti postmortem uyu inafulumizidwa kwambiri. Ndiyeno ndimafunsa kuti ngati family mukhonza kufuna kuti pachitidwenso postmortem ina, funso loyamba ndi limenelo. Funso lophatikizira pamenelo pali concern kunena kuti zovala zimene adavala zikusiyana zimene adavala akupita ku ulendowu. Then ndimafuna amene anapanga identify board ndinu Ben Michael mungakumbukire kunena kuti zovala zimene mudapeza nazo zidali zotani, so that tipange cheki ndi zovala zimene adavala pa tsiku limeneli. Mwina funso lolamveka. Funso lachiwiri ndi la nkhani ya mafoni imeneyi ili pa namba 6. Ndimafuna ndidziwe ngati munayitanidwanso ku polisi kuti mukalandire mafoni a maidzimbiri, olo ngati mafoniwo sanaperekedwe kwa inuyo. Ndeti mafuna ndidziwe ngati mafoniwo anapangidwa return kapena ayi. Komanso ndekuti ngati committee tiyeneranso kupanga check ndi ma service provider pa nkhani imeneyi. Mwina inu ngati munachekanso kale ndi ma service provider mutipatsa, koma ndekuti mwatipatsanso ntchito ngati committee tipange check. Koma funso ndionera kuti kodi mafoniwo anaperekedwa kapena anasowa simunalandire.
mwina for clarity mwina ndafuse Edna Muluzi, so mafuso amene ndafusa ndi ainuyo. Edna Muluzi ndikufuseni mchichewa ndikufuseni mchizungu? Mutafusa mchichewa koma ndiyankha mchizungu, it's easier. Ya chabwino, ndathokoza. Pa number 8 mwanena lack of communication, mwanena za ma reports. A president ananena report wasana related. Ma report amene wandi ati so kutita apange follow up. Munena ma report ati kutita apange follow up. Endilomaliza kwa inuyo Edna ndilankhani ya concern ya inquiry kuti idatulutsa msanga marizatsi BFU isadatulutse. Ndimafuna nene kuti kumalawi kunonso kuli concern kapena anthu ena akudandaula kwambiri kuti a president adachedwetsa inquiry. Imayenera ichitike mofulumira kwambiri ngozi itangochitika. Nde inu mwanena kuti yayi inquiry imene iso inatulutsa marizatsi mofulumira kwambiri, BFU report isadatuluke. Nde ndimafuna ndikufuseni kunena kuti kodi pamenepa kudakakhala kuti report imeneyi inquiry imeneyi yayamba msanga nde kuti idakatenga chaka isadatulutse marizatsi zimene inuyo mukufuna. Nde ndimafuna ndidziwe kunena kuti chimene chinaka kukomerani kwambiri pa timing kapena pa nthawi ya inquiry imeneyi chidakakhala chani kwenikweni, chifukwa ena akudandaula kuti idachedwa, inu mudandaula kuti marizatsi adatuluka msanga BFU isadatulutse marizatsi. Chimene chidakakukomerani kwenikweni kapena chimene mufuna kuti komiti ino itachita pamenepa ndi chani kwenikweni? Ndimire pamenepo, mafunso alipo ambiri koma anzangaso alipo ambiri oti akhoza kufunsa nawo. Zikomo kwambiri Chair. Tembe ndi Ben. Zikomo. I think munajusa mafunso lamba general. Pepani nakupatsani mafunso awiri okha ndipo nanena kuti awiriwa muyankha ndinu, awiriwa ayankha nda Edna. Nakufunsani kunena kuti mukudandaula za postmortem kuti idachitidwa mwamsanga kodi ngati family mufuna ichitike ina funso loyamba nde lokhudzana kumeneko Banja sayo. Okay. Yeah, okay. Za postmortem ndayankhulazo, I think aliyense olo inuyo mukuziwa kuti simatenga even 10 minutes nkumatita panga postmortem. Aliyense akuziwa kuti ndi inapangidwa ndi mwachangu, sikuti ndizopeka, sikuti ndizotani. So kumbali yoti kodi ingachitikeso kuti mwina tufuna tichiteso, I think imeneyo ngati family timalemekezaso ana amalemuwe imeneyo ikhoza kukhala I think decision ya makamaka ya ana amalemuwe kuti mmene angakambirane ndingayankhe choncho. Funso linali lonena kuti pali kudandaula kuti zovala zimene adavala zikusiyana zimene adapezeka nazo pa ngozi. Inuyo mudapanga identify mabode, mukhoza kukumbukira kuti zovala zimene adavala mudaziona nazo ngozi itachitika nzovala za mtundu wanji kuti tipange check ndi zovala zimene adavala akupita ku ulendowo? Okay. Ine mbali zovala zimene anavala popita pa ulendopo sinuzoda anavala chani, plus kumene napita ku postmortem sanaliso chifukwa anali ali pa table paja pamene amayezerapo, ndi obviously kuti so anali muzovala, ndi I have no knowledge kuti anavala chani chifukwa ine body imene nayiona inali yoti ilikale pamene amapangira examine. Zikomo kwambiri. Nde kuti mwina mutilongosolera mwina one of you chifukwa complaint yachokera ku family, nde kuti wina wake adapanga notice menezo, nde mwina mutilongosolera. Nde lomaliza lano linali la nkhani ya mafoni kuti kodi mafoni adabwenzeretsedwa kapena ayi, komanso kodi mudaonako ndi ma service provider mudadabwa kunena kuti mafoni agwirisidwa ntchito bwanji miyezi 4 itapita malemu atapita. Nde ndimafunsa kuti kodi mafoni amenewa adabwenzeretsedwa, komanso mutadabwa kuti pali activity mudakapangako check kwa Airtel kapena ku TNM kuti kodi chikuchitika nchani? Kumbali ya mafoni sitinaoneko loko imodzi, mafoni awo onse awiri palibe yomwe tinalandira. Nkhani yoti tinakapanga check ma service providers
sitinapange check. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndeuti sopano a Edna akhoza ndiyankha mafunso anga awiri aja. So regarding the reports, saying the president's report, I'm not sure the exact reports my sister's referring to, but she would 100% know. She was meant to be on this call, but she's not feeling well, so she can get back to you with this information and clarify on that. And then regarding the reports that was done too quickly or that was too slow, what needed to be done was just that it was going to be done thoroughly. Like, for me, honestly, if it's going to take a long time, as long as the report was not rushed, and how can the committee conclude a whole inquiry without the BFU reports? That would mean some information and details was missing to get a complete picture. Let's move on. Doa Kasangaze. Zikomo kwambiri chair. Poyamba ndi joine anzanga amene apereka uthenga opepesa kubanja la Muluzi chifukwa cha kuluza mayi wathu pepani kwambiri. Chair ndilili mafunso angapo. Funso loyambirira lili pa funso number 6 limene akubanja mwapereka lokhudzana ndi suspicious phone activity after death. Kuti zikukhala ngati kuti no phone imapezeka ngati kuti ikugwira ntchito ngozi itachitika kale. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti no number 1 pa phone ipo panali ma activity otani, panali zotani pa phone ipo zimene zimasonyeza kuti phone iyo ikugwira ntchito. Mwafotokozanso kuti zikukhala ngati kuti ma sim card anasinthitsidwa, kuti sim card imene inalimo inachotsedwa nkuyikidwa ina koma ngozi itachitika kale. Ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti exact time and date zimene zinachitika kuti sim card yakale yachotsedwa nkuyikidwa ina. Komanso chair ndimafuna ngati kungatheke mungatipatseko umboni evidence yosonyeza ma activity amenewa kuti committee ino ikhale nawo kuti mwina kafukufuku wathu akhoza kuyenda bwinobwino. Mwina mundiyankhe kayi zimenezi ndisanapite kumafunso ena. Yeah, I have a screenshot that my brother took of when Mom left the group chat, which was on the 10th of October 2024 at around 5:34 a.m. And then I think her other phone was at 5:10 a.m. on the same day. Regarding the SIM card activity, now as my sister basically can answer that. I think she has my mom's iPad. Thank you. If possible, would you share the screenshot that you have to the committee? Yes, I've sent it to Peter. I've just sent it now. Okay, zikomo kwambiri. Fusolina ndilokhudzana ndi mwanena kuti panali amene amayendetsa ndegewo pa number 4 amene amayendetsa ndegewo mmene mazonera inuyo mmaona ngati kuti analibe experience kwenikweni. Chair ndimafuna ndingofunsa ngati mukutsatira bwinobwino kafukufuku unoyo chifukwa tinachita dala ndithu kuti aliyense malawi muno ofuna kutsatira atsatire. Kunoku kunabwera akuluakulu aku airbase amene anafotokoza kuti ma pilot amene amayendetsa ndege imene anali ndi experience yochuluka ndipo ngati asambalopa ndoti so amaphunzitsanso anzawo ma pilot ojoyina kumeneko.
kuti ndege amayendetsa motani. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi kafukufuku uno mukumamutsatira kubanja ako mmene akuchitikira kuti media ikukhala ili pano chifukwa zonse izi mafunso enawa ndioti akuyankhidwa kudzera mukafukufuku unoyo. Ndingolumikizanso ndi funso langa lomaliza chair, funso number 2 limene munena kuti no panali delayed search and rescue response. Mmene timakumana ndi ahale Nkandawire amanena kuti kafukufuku anayamba cham'ma 1 amadikira kuti 4 hours fuel wa 4 hours amene anali mu ndegeyo akhale ngati kuti watha pamene mwina pakana khala assumption yonena kuti ndegeyo sikulukanso. Ndiye funso ilili lukhala ngati kuti linayankhidwa bwekale. Asindidziwa kuti kafukufuku uyu mukumamutsatira. Zikomo kwambiri che. Angathandiza kuyankhana? From my side, personally, I'm not 100% following it just because it's very traumatic. But I believe my brother Zaki is following this inquiry. And regarding the delayed search and response, like why wait 4 hours on a flight that was less than an hour? I'm not sure how long it was, but even then, if it was 4 hours, surely they could have sent a helicopter or something to search around that area to know that, okay, maybe the plane is still got fuel. So that question, yeah, there's still there's delay and it shouldn't have been there. Thank you. Mafusanga na amene uzuma mwambiri. You know, Mwanza Central and then Zomba City South. Sifo mwambiri chair. Ndimafuna ndifunse nkhani ya imene apereka ngati nkhawa yawo pa nkhani ya kusintha kwa maonekedwe mbali ya zovala. Kuti kapena mwina patapita masiku apolisi adakuitanani mene zimakhalira pakachitika ngozi kuti zonse mwina zimene zapezeka pamenepo amatha kubweza kwa aini yake abanja kuti kapena kumbali ya zovalazi kuti adakuitanani kuti dzatengeni kuno kuli zovala mwina zimene tinapeza pa ngozi. Ayi kuyambira mene zinakhalira mpaka na kufikira panopa sitinaitanidwepo kukaona katundu wina alese omwe anapezeka kumene kunachitikira ngozi imene mpaka lero. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Patsiku limene amanyamuka osalephera mwina alipo anaona mene anavalira ku nyumbako. Nkutheka kuti pa nthawi imene makambirana nkhani yokhudza mmene munakaonera mmene amaonekera tsiku limenelo la ngozi atapezeka. Mwina nkuthekaso muna wina ananena kuti koma pochoka anavala zovala zooneka motere. Nkutheka kapena ngati mwina simunakambirane palibe vuto. Tikanakonda kudziwa ngati komiti kuti popita ponyamuka ulendo mwina adavala mavalidwe otani kuti no tikamayi afufuza nkhani imeneyi tidzithaso kuyang'ana ndi mmene adavalira pa tsiku limenelo. Kumbali ngati ndikuona ngati knowledge yoti adavala chani ineso sinikuziwa kuti adavala chani, koma I'm sure kuti crew yonse ija suti ingangokafika ukakwera ndege osajambulitsako zithunzi pena pake kuwajambula anthu pabwino kawino ake kuti mwina anajambulako zithunzi maybe kuti tukakwera ndege. Koma kumbali ngati ya family I don't know, maybe Kalucha, I don't know. Koma ine ndi no knowledge of kuti anavala chani. Okay, ine ndilongosole chonchi itafika nthawi yoti mwina akaveke thupi tinapita ku nyumba kukasaka zovala zomwe amavala Katolika popita kumaliro ali ndi uniform yawo ndesi timayipeza
then mtsikana wina ananena kuti mwina anakayikira kuti mwina uniform imene mwina anavala popita kumaliro popeza maliro waso anali ampingo wa Catholic ndi kuti mwina uniform imene anavala popita kumaliro kumeneko anakayikira choncho komano ineyo sikuti tinaona kuti anavala chani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mafuna tidziwe pamenepo kuti kodi adavala motani chifukwa cha submission imene mwabweretsa yonena kuti china chomwe muli nacho mafunso ndi mene zinaonekera zomwe munaona ndiye timafuna tikhale ndi information yokuti ikhoza kutithandizira kuti kodi anavala maonekedwe otani mene amanyamuka. Funso limene liso tinafunsa ena amene anabwera atapezekanso kuti nawo amaonetsa kuti akudabwa ndi mwina amene analili abale awo amene amawaona. Funso langa lomaliza chair ni nkhani ya violations of privacy and dignity kumbali ya zithunzi zimene zidatuluka pa social media. Mene mwalemberamu sikusonyeza kuti muli ndi chidwi kwambiri kuti mudziwe kuti kodi zinachitika ndi chani, kuti zithunzi zimene adajambula anthu ochepa kunali asilikali kumeneko amene amaletsa anthu kuti ajambule, kusonyezadi kuti amene anajambula ndi anthu owerengeka. Mwapitiza kunena kuti why has no one been held accountable for this breach of respect and privacy. Tinene kuti ngati banja mukufuna mutadziwe kwambiri kuti kodi zithunzi zimene zidakapezeka bwanji pa social media. Edna, are you able to answer? Sorry, are you asking like how did we find the pictures, or I'm not sure? No, let me ask in English, Edna. I'm asking point number 1, you're talking of violations of privacy and dignity, and there's a question there: why were the pictures of the deceased taken and shared on social media, violating their dignity in such a profound way? Given that only a few individuals would have had access, and your question is why has no one been held accountable for this breach of respect and privacy? So I'm asking, as a family, you would want this committee to dig deep, find out who took those pictures, so that they can be taken to account for their behavior. Is that your wish? That's correct, yeah. Thank you very much, Chair. That's all from me. Thank you. Yes, Chair Zonza. Yeah, zikomo kwambiri chair. Funso langa ndi afusa to the left, yeah. Ndipo ngufuna ndidziwe kuti kodi zovala zimene munapititsa ku mochari anachita kuyitanitsani kuti mupititse kapena mudangopititsa nokha. Zovala tinachita kupititsa kuchokera ku nyumba. Zikomo kwambiri. Chabwino ndi mmene mumakambira kuti kunali zachangu Mr. Ben Magamba kumochali kumudampatsa ndani zovalazo? Chabwino kumochali kusikuti naliko ndekha akubanja ndiye chifukwa ineso ndimapasidwanso programu yoti ndikayankhulenso on behalf of the family ndiye kunali kuti wina upanga zina ndiye one of my sisters namene ananyamula zovala zomwe akapereka kuti akavekeko. I think at that time ine ndiye kuti mwina ndinaliso ndikuthamanga zo ndi anthu amene amatifunaso, so sindingadziwe kuti anakampatsa ndani kwenikweni. Chabwino chair, funso lomaliza ndi lakuti anzanu ena anafotokoza kunena kuti anali ndi mwayi kuti koyamba zitangochitika adapatsidwa mwayi kuti akaone matupi aja kumochali kuja asanakonzedwe, kenakaso atakonzedwa anali ndi mwayi. Inuyo mudapatsidwako mpata kuti
ongoona komalizirako kapena munaona kawiri konse? Sitinapasidwe mpata okaona koyambako chifukwa amaletsa kuti kusapiteso munthu ati security tight kumene koko. Nthawi imene azapita ndi imene tsopano yachiwiriyo yoti basi akangomaliza adakonza kaleso matupiwo. Chifukwa amatiuza zotaita kuti ayi thupi silinali chonchi tachitokonza apa chanchani. Ndi naona nthawi imeneyo adamaliza kukonzako. So muomberi chair. Oh, sorry, I had the Zomba City South, then the Mayane. Zikomo kwambiri chair. Ineso ndipereke utenga opepesa kwa banja lonse kuchokera kwa anthu aku Zomba City South constituency potaya mai wathu pepani kwambiri. Chair, mafunso anga ndingofuna clarity alongosora bwino kwambiri anthu atatu amenewa. Koma ndimafuna ndibwerere paja mmanena kuti ati you were informed kuti family nayi ndi mpata osankha dokotala oti akhoza kupanga matesi pathupi la mayi athu ande munatiuza kuti anali Dr. Charles Zamalala. Ndimangofuna ndingoziwa kuti anazakuuzani uthenga umenewu kuti muli ndi ufulu osankha dokotala anali ndani? Uthenga uti naumvera ma social media ma radio mu zimayankhulidwa kuti mabanja abasaso ufulu oti I think amayankhula na Minister of Information kwambiri nthawi imeneyo kanala kunkuyu I think na amene amanena mayankhula kuti ma families apatsa ufulu kuti apeze munthu amene anga pangire postmortem kuopa pamawa izi ndizi. So that's when ifeso naona kuti izi mwina zimazafunikira mawa tipeze wathu oti nafeso atipangire thupi la mayi wathu. Zikomo kwambiri ndi zikusonyeza kuti inu munakapeza Dr. Charles Zamalala amene anapita kuti akagwire ntchito imeneyi. Koma malipoti athuwa akusonyeza kuti a Charles Zamalala sanagwire ntchito imeneyi akuti anangoonerera. Kodi anakuwuzani chifukwa chake chimene sanagwirire ntchito imeneyi? Yeah, Zamalala chifukwa zijanena kuti nthawi imene amafika program itasanjidwa kale matupi enawo pano tulusa thupiri chanchani. Chifukwa chake kwambiri I think inali nthawi pressure manena ija kuti ma program amathamangisana kwambiri ndi analibe nthawi yokwanira. Even chinaso chimene chimandidabwisa atafika Zamalala amaoneka ngati kuti anthu chifukwa Zamalala ndodziwika kwambiri koma observation ene inali kuti anthu amakhanga adabwaso khanga kuti si munthu wankulu oziwa zimene zozo azinzawo amene amapanga zimenezo. And atakafika kumene kunali thupiko iwo aja anakhala mbali yawo anzawo mbali yawo basi ndi amalongosolo yaso aujeniwo. Anthu amene amapanga zimenezo amalongosolo Zamalala kuti pana chonchi napanga chonchi khanga akumuuza so Zamalala. That's why kenako Zamalala zabwero zakuti nimene zimakhalira tikafuna kuyeza thupi koma ine sinapange so nimene zinakhalira. Yeah, zikomo kwambiri. Chair, mwina tifuna kuti Zamalala amenewa azathenso kubwera kuti azalongosole kuti kodi chinachitika nchani kuti asagwire ntchito imeneyi pomwe family inayi atapempha kuti akagwire ntchito imeneyi. China chair ndimafunanso ndingomvesesa pressure imeneyi manena kuti mwina anthu amathamangisana ndi nthawi. Kodi munapezapo mpata mwina ungonkodwa kansilikali mmodzi kapena wina kuti kodi phuma limeneli chikuchitika ndi chani kuti mwina munafunsako amankhamba kapena nanunso because of that pressure zinakuvutani kuti mwafunse chifukwa chake kuthamangira kuti mpaka postmortem ikupangidwa mati almost 10 minutes. Did you have chance to ask? Maziwa pakakha kuti boma asilikali ali pomwepo ena opanga izi ena ndi chanchani. So umakhala kuti munthu abalalika ena akuita nawo mukonzekere muyankhula ndinu izi ndizi. So inali nthawi yoti sinakhalenso ntchasi yoti ndiafunse because I think nanga sizimachoka kuti amati chani state funeral chanchani kusonyeza kuti zili mwaboma sichoncho zinthu osati mwa ifeyo achibanja ya koma zinthu zimaoneka kuti sopano zili mbali mwa boma kapena zachipani. So sinakhale ni chance yoti ndingafunse wina aliyense kuti
bwanji muthamangisa choncho chifukwa zimaoneka kuti iwo program yasanjidwa kale kuti maliro anyamuka nthawi yakuti chanchana izi ndizi, so panaibe nthawi yoti ndikanafunsanso munthu sindinafuse munthu. zikomo kwambiri chair, ndimafuna banja lingo ndimvesesa kuti tifunsa mafunso amenewa kuti tingomvesesa, komano mafunso onse 11 amene mwatipasa Edna ndi timu yonse yakubanja mafunso amene wafika moti ife ngati komiti tikuthandizani kuti mafunso amene wayankhidwe. Mamembers anayamba kuyankha mafunso ena sitikudziwa kuti nonse mukhoza kukhala kuti matha kuchita follow azimene tikumapanga every day, komabe mafunso amenewo amene ayankhidwa kale tikukhulupirira tikumapeto kwa ma investigations amenewa muzazipezamo mu report imenemu. Nimafuna ndikuchita na sure kuti mafunso asitikuakana, mafunso alandiridwa. Ndi ntchito yathu ife ngati komiti kuti tiyankhe mafunso amene ma families muli nawo komanso amalawi amene muli nawo. We are not pushing back these questions to you, koma timangofuna clarity, and these questions have been accepted. Chair, submit. Thank you. That's Mayan. Oh. Zikomo chair, ndimangofuna ndidziweko za amene tinapeza kuti atipange postmortem, because ineyo knowledge yaine mai mnomo ndimamva kwambiri za Malala, ndi ife timaona ngati tatenga expert wenu kusiyana ndi ena yonse, ndi zimangondidabwisa kuti chifukwa chani kumatupi enawa amene kuma postmortem amachitikawa azamalala sanatengedwe chifukwa chani. Chifukwa kumalawi kuno kamadziwika ndiwo, ndi kumakatengedwa ndi family yathu chifukwa chani sanapangidwe involve on a higher level kuti atsogolera timu indi. Izo ndimangofuna uzo zimangondibwerera mtima kuti anamusiya chifukwa chani kula amene iyo munthu woti ndiye otchuka ena sitimaziwa ena afe ndimangodziwa Zamalala. So ndimangofuna ndizadziwenso kuti chifukwa chani sanakhale nawo mu timu ya anthu amene anasankhidwa kupanga zimenezo. Zikomo. No, ife tidakapanga kafukufuku mafunso onse amene muli nawo tikhulupirira tikamaza maliza inquiry tidzakhala ndi mayankho oyenerera. Zikomo. Chair, ndithokoze chifukwa chopereka mwayi kwa anthu akudedza mayani kuti ndiapepese akubanja la adzimbiri ana ndi onse chifukwa chotaya amayi amene anatithandiza ndi kutitumikira njira zosiyanasiyana mdziko lino la Malawi. Choncho landirani kupepesa kuchokera kwa anthu akumpoto kwa dedza. Ine choyamba chair ndimafuna ndidziwe chifukwa munkufotokoza kwawo akuoneka kuti mayi Shaniru Dzimbiri analemba chikalata chofotokoza kuti mukandisiye nditati ndamwalira mukandisiye mochare ya ku Goodwill. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi kulemba kwa kalata imeneyi anakufotokozera nipo nkhawa zawo zimene anali nazo ndi moyo wawo kuti mwina amayiona imfa yawo ili pafupi, mumadziwapo china chilichonse kuti chinawapangitsa kuti akhudzidwe kuti mpaka na alembe ndondomeko za mtundu umenewu ndi chani, kapena inali kungokhala wiru mmene makhalira kuti panali sonkhani zina zambiri. Mafuna ndingodziwa kuti mwina panali zina zimene anakubenthulirani zimene amaona za mtsogolo mwawo, kapena amaona chiopsezo, kapena amaona zina zake. Mafuna nditadziwa pamenepo kuti chinawapangitsa kuti aperekeretu ma instruction amene mwambo wawo wa maliro ungaendere chinali chani, ngati akubanja mukudziwapo kena kalikonse. Zikomo kwambiri. Mayi kwambiri anali wokonda kukonzekera kwambiri za imfa yawo, soti kuti anali ndi nkhawa. Ndimakumbukira ine chaka cha 2010 anandiuza kuti ine nditamwalira muzakangondika uchechi kuja muzizasangalala osadandaula osapanga zoti muzikhumudwa muzitani muzizangosangalala basi. Ndiye kwambiri akwaya azizayimba, anthu azizadya, koma pasapezeke okhumudwa omadandaula ayi. Kwambiri kunali kuti kungokonzekera imfa yawo kuti akazamwalira, koma soti anali ndi nkhawa ina iliyonse yoti akuona china chake. Zikomo kwambiri.
mongonjezera koso pang'ono pamenepo kalata imene inalembedwayo inatumizidwa ku email kwa mwana wanzawo. I think inali previous year, sudi analemba close kuza ngozi koma inali previous year. Ndesinuziwa gazi nali zongolembazo kapena basi coincidence zikoma. Okay, ziwa mwambi chair. Nimatiso ndidziwe kuti pakuti panali mabanja angapo okhudzidwa, ngozi ija inakhudza mabanja pafupi 9, ndiye nimangofuna nditadziwa kuti sindikudziwa kuti pakuti mwayi odaperekedwa kwa mabanja onsewo kuti apeze dokotala wawo amene angapange postmortem, ndipo dziwa kuti m'Malawi muno madokotala amenewa ngochepa zedi. Ndigwirizane nanu kufotokoza kwanu kuti Dr. Zamalala ndi amene anali mmodzi woyamba kuphunzira ntchito zimenezi, koma mkatikati mwa ndimemu madokotala ena awiri atatu abweraponso kudzagwira kuphunzira luso limeneli. Then mangofuna ndidziwe kuti mwina ngati komiti tenera ufufuza bwinobwino kuti kodi mabanja enawa anasankha madokotala ake ati, kuti mwina padali kungoganiza kuti mabanja onse agwirizana pamene mabanja onse sanagwirizane. Nimangofuna kuti mwina ngati komiti chair titsatire bwino kuti nkutheka kuti mwina mabanja 4 or 5 agwirizana kuti apange ndi awa kupanga ovaluku kuti banja lina mwina silina khale nawo pamenepa. Komanso ndangofuna ndiunikire kunena kuti sindikudziwa kuti pa malamulo izozo ndizotiso komiti tifufuze bwinobwino kuti pa malamulo a ntchito yawo Dr. Charles Zamalala ngati anali ololedwa abe kugwira ntchito mu chaka chimene cha 2024, chifukwa mu chaka cha 2022 a Medical Council anawapeza ndi mulandu wotulutsa ripoti losagwirizana ndi mmene akubanja amaganizira pa imfa ya wina. Ndiye zimenezo zinakafika ku court mpaka na a Medical Council anayika poso mawu kuti zikuoneka ngati ndondomeko zina za postmortem kapena kuti za autopsy sizinaende bwino. Ndiye koma izonso ndizoti mwina komiti ikathe kuziunikira kuti kodi nthawi imeneyi analoti akuloledwa kugwira ntchito ngati zimenezi pa malamulo a boma, chifukwa ndikugwirizana ndi zomba vice chair wa komiti kuti maripoti amene tili nawo iwowa akutchulidwa ngati kuti amangoonerera observer ndi mmene ndi chichewa chimene chayikidwa. So sitikudziwa kuti observer unabwera chifukwa choti anachedwa kapena kuti panali zifukwa zina mu practice yawo ndi azinzawo. Izozo mwina chair nangofunanso ndiunikire kuti fundo imeneyo ngati komiti dandolo lilonse imene labwera tidzitsatira ndi kuliyang'ana, komanso poona ndi zina zimene zikuyenda kunjaku. Koma tili ndi chiyembekezo kuti mapathologist amene adali mmenemu tikuganiza kuti ndi amene mabanja ena adawasankha kuti agwire ntchito imeneyi. Komano inu banja lanu ndikuganiza kuti linali lisanadziwitsidwe kapena simunali nawo ndi umboni kapena kulumikizana ndi enawa. Koma izozo ndizoti komiti tizitsatire, chifukwa ngati atakhala kuti sanakudziwitseni thupi la m'bale wanu kuti ligwiridwe ndi anthu oti inu simunavomereze popanda pa Chingereza amati consent, ndi kuti pakagwiridwe ka ntchitonso za chipatala ndi ena ndi aboma amene amapanga zimenezo ndeti patha kukhala kuti pena mwina zina zinaphonyeka. So tivomere, koma nangofuna kuti chair pamene tikutenga notsi zathu fundo zimenezi zikhale tikuziyika kuti tizitsatire kuti mayankho ndi pamafunso amene atipatsawa tidzathe kuwapeza. Koma pepani kwambiri inali ndemanga chabe, komanso kungodziwisana ndi zina zimene tinamvapo zikuchitika mkatikati pepani. Mulanje zikoma kwambiri. Inenso mogwirizana ndi azinzanga amene afunsa mafunso kupepesa kubanja la mayi zimbiri pa imfa imene inationekera. Ine funso langa ndi limodzi. Mwayitipasa mafunso close to 11 amene mukuonesa nkhawa kuti kodi zinaenda motani, koma panabwera maripoti I think ya BFU komanso ya Commission of Inquiry
amene ananena kuti amene anaonera iwowo kafukufuku mwawomo imene inali ngozi. Koma inuyo ngati akubanja ndi nkhawa zimene mwatulazi, kodi ngozi mnayiona kugwa kwa ndegeko munachivomereza kuti inali ngozi kapena mufunabe kuti mumvesese kuti kwenikweni chinachitika ndi chani, malinga ndi nkhawa zimene maonesa kudzera mafunso 11 amene matipasa sikomo. Edna, are you there? Yes, I'm here. I think we just need to wait for like a full, thorough inquiry, which is why we're all here. Because as I've written in the questions before, there's been some discrepancies and just unanswered questions, basically. So I think once we answer those questions, and we're satisfied with those answers, then I think we'll be able to conclude. But I don't want to come to a premature conclusion about the whole scenario. Zomba Tondwe. Zongwambiri chair. I think ineso ndiyambe ndikupepesa chifukwa cha chipinjo chomwe chinagwerani. Mzimu wawo ziusa mutendere maidzi mbiri. Chair, ine ndimangofuna clarity chabe. Poyambirira ndimafuna ndifunse kuti nonse ngati akubanja munatiuza kuti munamva ma social media kuti khangati ndege yasowa. Ndimafuna ndifunse kuti kumbali ya kutsimikizira kuti ndege iyi yagwa, kuyambirira kudziwa ngati kubanja collectively inali nthawi yanji tsiku limeneli kuti mumve koyamba kuti tachoka posowa tafikana poti ndege yagwa. Zongwambiri chair, solanga lamba ndimene. Nthawi yomwe tinazindikira kuti ndege yagwa kudziwa kwenikweni it was around 10 tili komwe tinasonkhana komwe amakhala ku area 49 ndipo omwe tinapanga notice and ndikukumbukiranso tinali close ndi afumu apa amankhamba anatenga foni yangu kundionesa kuti mukuona zinthu zizi pamene no tinachita notice kuti no zachitika, koma by that time tinalibe connection ina iliyonse yokumva kukwina kwake, koma tinazindikira poona pa social media osakhala uthenga ochokera kwina kulikonse. Zomwe kwambiri onapa. Zongwambiri. I wanted to confirm with the daughter, chair, through you. Did you get any, just to confirm, because you are in the country, but many she was outside the country. Did you get any such confirmation before the stated time as with reference to what your colleagues have mentioned? No, so I was staying away. Like I think we were all staying away from social media because there were pictures coming out. But the confirmation that it came on the 11th, and it was from Dumi Nazidwele. I think his mom was with UTM or is with UTM, so she would have had, I think, first-hand knowledge immediately. So first full confirmation was from him, and then maybe 2-3 minutes later, my dad called and confirmed. So gonna be the chair, and then mina tingo kuti tikhale pa page imodzi ndimafuna so kuti ndimve kuti akuboma aliwonse anakuza ndipo formally kapena chilichonse process yonse maionera pa social media kapena makuuzani kuti tikumana apa kapena kupasani information kuti makamaka pachitika ndondomeko iyi ngati akuntchito alatha kuti ngozi yatigwira motere kapena chilichonse mnachino ya social media. I personally didn't receive any communication from the government. Maybe they were communicating my dad, so
and that's probably why he knew, but we didn't receive any direct communication from them or updates or timelines. Chabwino pomalizira kuchokera kwa ine chair munanena kuti akubanja munasankha adzamalala kuti apange postmortem ndipo munapita nawo ngakhale sana already kuti agwire ntchito. Ndimafuna ngodziwa kuti iwowa chifukwa anapezedwa ndakubanja anakupatsani ripoti iliyonse kapena munalipira chifukwa chokuti munapanga involve? Okay. Zolipirazo nzoti because amadira kwambiri ndi malemu anku aine nde zamalipirozo I think inali nkhani yokhuza ma transport for ana ndikumbuke kuti amakambirana zamayendedwe kuti fuel ndilibe chanchani. So kumbali ya malipiro I think anapatsana za fuel. Kumbali ya report ndesina ndiye report kuchokera kwa iwo. Chair, that's all from me. Thank you. Let's take a sina and then Longemude, Timariza Soba. Mwambiri chair. Ndi joine azanga ose amene apereka mawawo achipepeso kwa inu banja la maidzi mbiri chifukwa chotaya mai komanso anti paifa yoteroyi. Chair, mafunso ambiri ndilibe zinazo azanga afunsa kale, but I wanted just to go through some confirmation kuchokera kwa kubanjawa. Mafuna ndiyambire ya violation ya privacy kuti tikamayankha chair tikamapeza mafunso akubanja waso akhala kuti atithandiza. Pama pictures ipo ndimafuna ndipange connect ndi bullet number 5 ya zimene atipatsa zimene zikuveka bwino kwambiri ndipo atipangira ntchito yathu yophweka kuti tithandize kupeza zifukwa zoti tipeze chair. Ena ndafunsa kale nkhani ya zovalazo zimene anavala pa tsiku malemu maidzi mbiri. Sindikudziwa kuti kodi maidzi mbiri amakhani ndani kulunga kuno. Maidzi mbiri amakhala ndi mwana wawo twin brother wa Edna Kaluji Muluzi ndi amene amakhala naye zikomo kwambiri ona. Tsiku limene amanyamuka kupita ku Zuzu sana nenepo kuti anavala chani olo wantchito wawo ngati anayi ndi wantchito. So far sanalongosole kuti anavala chani zikomo kwambiri ona. Ndimafunsa chifukwa choti ndimaona so witness anabweretsa akalilombe dzulo protocol zangovuta kuti poti apanga kale dzulo I was critical akanabwera mwina after iwo chifukwa ndamene akuona kuti anapanga last interact ndi malemu dzimbiri pamene anali limodzi ku VIP lounge komanso pamene anachoka kukakwera ndege kumapita ku Zuzu mwina akanatha kuti longosolera chifukwa mina anakambira bambo Ben Michael kuti mwina panabe zithuzi komete navera dzulo muja kuti I think anthu anangokwera straight kukakwera ndege sanati nde mwina nichira komiti nochiya kuti tipeze kuti anavala chani so that we can tiyankhe mafunso ana amene muli nawo amene so dziko so ndi kuti lili nawo. Koma ndimafuna ifoti ma pictures amene anatulukawo ndi mwina samaonesa zithuzi kuti anavala chani ma pictures amene anapanga secret khale zizolakwika koma the pictures amene anapanga secret wa social media sanaonetsenso kuti anavala chani. Edna, did you follow the question? I've not observed any. I've purposefully not looked at pictures.
I can't answer that question. All right, thank you so much. Bana Chair, on that one, mafati pite sindudziwa bwana ndisanafike pite ku commission of inquiry report ikuoneka kuti amene anapita ku inquiry on behalf of the family ya dzimbiri ndi Mrs. Lucy Dixon ndikupita kubanja mwadziwe amenewe. Yes, she's my sister. All right, thank you. I think her comment based on this inquiry report, Chair, on page 57, I think she specifically mentioned and talked about the issues which is also on this presentation from the family, the issues to do the autopsy, the gaps in autopsy reports. I think that will come, but I wanted to talk, Chair, on the issues of violation of privacy on the picture. Because I will not ask them a question because I think the one who went there was not there, is not here with us this afternoon. But just out of I think looking at your bridge number 8, no, I'll go to bridge number 11. Give me a hint that you had gone through the Commission of Inquiry report. Is it? My sister went through it, yes. Oh, it's your sister who went through it. Okay, fine. Because Chair, if you go to page 81 of that of this inquiry, Chair, this inquiry report also commission had agreed on the same observations in many family and issues of violation of privacy. And I wanted to Chair just to take a note. There was there is a recommendations on page 89, maybe where when we're engaging the former IG or either in the next phases, we'll need to follow up because there's a recommendation where it said the police should immediately investigate the leakage of the pictures at the accident scene and hold account to those responsible for further leakage. But also, other than police chair, the commission had recommended that the director of Independent Complex Commission, which is established under the Police Act, they must also take over the matter. So I think it will also answer their issue. Now, Chair, I wanted to go on the Anafusagala, I think Dr. Zomba City South, I wanted to call him by his name. On the autopsy report, the gaps, Anafusa kuli chifukwa jani mwina ngati ada nena apo chifukwa chake cheni chimene sana tengerepo gawo adzamalala ndiye mwayankha komanso masamples amene sanatengedwe the family your presentation has said it koma ine ndimafuna nditamvetsetsa kuti from the family maliro amaidzimbiri I think according to the inquiry report adayikidwa pa 14 June 2024 kwa Cezanne ndicho njati That's correct. Daddy, who came up with this date? Date of a burial. Yeah, burial inali 14. From here kupita kumudzi kubalaka tinanyamuka pa 13. Mafana zoti kuti tsiku lilapa 14 mnaika nokha kubanja kapena so it was pushed amapangaso push aboma mwina. Mene zinali maliro janati state funeral nde zambiri zokhuza kwa kupita kumanda whatever zimakhuza kwambiri asilikali not anthu ngati akubanja zimwe kwambiri. No, ndimafunsa no kuti tsiku kuti maliro tsiku lakuti munali kubanja kapena anali aboma. Tsiku loyika maliro kuti kupanga chiganizo kuti maliro atuzeka lachitatu olo lachinayi. Munayika ndinuyo tsiku lo kapena akuboma ana kupanganiso because chair kusulanga kupita ifaje kuti the autopsy was done a day earlier
imene anapanga mwachanguyo. So I wanted to understand kuti madediwa anakupatsaninso ndakuboma pamene munapanga nokha. Date number 14. Who came up with a date of 14? I'm not 100% sure, but I can confirm with my sister. I think she might know, but I have a feeling it was a set date with the government. Okay, Chair, I was asking because the Commission Inquiry Report, page 51, where you're talking about the site of the autopsy. The autopsy were conducted on the 13th June 2024, and the burial was the next day on the 14th. So I wanted to understand kuti amene amakuthamangitsana chichitike mwachangu anala kuboma pankani ya autopsy yokhai koma kwina kumayendetsano khangati akubanja kapena chilichonse aboma anakuthamangitsana kuti chiyende mwachangu. I'm not sure kuti kodi chifukwa panali ma issues ena ake timadikirabe aku UK wakuti afike nde kumbali yoti kuti mailero tike pa 14 yo. I'm not sure myself kuti kodi was it decision ya family kapena inaliyo uzidwa kuti tike mwansanga, so I can't remember. Ku identification ya body ku autopsy ikunena kuti page 50 amanena kuti report chakuti olomuna sakambeza report kambeza inuyo munakapanga identify body ndinuyo bambo Ben Michael nganda kuva ndibuno munakapanga identify body odi anata koza kale. Yeah, time edna figure inalo di anata koza kale tupiro. That is when 13. 13 years. Yeah. Ndoti mnali muli inuyo kapena pajamana kuti munepa ngapa pamene mapanga zimene zizi. Yeah, ine nali so mu anthu okaona tupiro. Yeah, nefusanga ndokuti inu nokha kapena nonse akubanja munakapeza tupata koza kale. Tose chifukwa timayenda limozi tinakaonera limozi nthawi imodzi. Chabwino. Ndiye Dr. Zamalalawa adangopanga observe nawo chinthuchi ndimafuna bendita pabe fuso libi answer na fuso I think longe mude koma sina very clear answer. Chifukwa kuti the same issues, Chair, my question I want to ask is because many timagamba za autopsies I think the same issue was raised by Madam Lucy Dixon ni Muluzi, the previous inquiry on page 57, where she had wondered why samples were not taken from the body of her mother. This may have helped to diagnosis of the cause of the death, not just assume. And I think it's the same issue as my gaps. I wanted to have still have a clear answer. This question goes to you, Edna. If you can hear me. Yes. Do you want this committee to help you? We do a fresh autopsy. I think that we're going to decide that as a family, because we were aware that the committee, that it could be called into question whether a fresh autopsy is to be held. But I believe we'll make that decision as a family party. It's not just one person's response. All right. I was asking that because I wanted to answer to help you and help this committee, also even the country, to answer the gaps which you had noted in the autopsy report on your breed number 3. That's why I'm asking that if there's a need to have a fresh autopsy with the same your preferred pathologist who already maybe observed, not participated, but observed the process, the area process. So I think through Chair, would ask that the family decision and stand should be maybe very timely before we conclude the inquiry, so that we can answer the gap on the breed number 3. Very lastly, the issues of communication. I've heard you several times. Edna says maybe they were communicating with my dad on several responses here.
Should we assume that some communications maybe from government were communicating with your dad and your dad was communicating to you as children? Yeah, that's correct. Chair, that's all from the Zagasin. Chair, supplementary or just some clearance on his question. Yeah, just to clarify, ngani ya autopsy, tindipa specific phase, imene tikaunigire in detail. Akubanja, they're expressing their concerns. Koma ndinali nakali dzulo kuti sinapange engage ma experts. Tizapanga engage ma experts ndi anthu amene anali on duty amboma in that particular phase 3. Okay? So zonsezi zapanga verify. Komanso as a committee tinena kuti tapanga commission a fresh autopsy. Parliament ikusaka independent pathologist, forensic pathologist amene azakapange a fresh autopsy. Siri kudziwa zimene azafuna zachite. It will depend ngatafuna kuti akapange exhume matupi kuti akafukuleso azatiuza. Pa nthawi imene yoyo ndi pamene tizapanga approach ma families depending ndi report yake. Koma pali ma samples ena amene alipo kale koma ena sanachitike zimene zingathe kupangika mwachangu. But if there is need for a fresh autopsy, tizamva from the pathologist. That's when tizabwera kwa inuyo. So kuli ma experts amene tikapanga engage, okay, kuti apange examine zonsezi ati tilongosola dongosolo lake bwinobwino. Alright, koma mapanga mention zinthu zimene zili pa ndandanda zina ndi zina zimene ife tikufufuza. And ife taikakali ndondomeko zake zoti mayankho mukhale nawo ma investigations akamata. Ndezina mungu khanga mukupherezera zimene ife taika kale. I just wanted to have that clarified. Thank you. Understood. Good. Lilonge mude? Chair, zikomo kwambiri. Choyamba ndimafuna ndipempho chabe, Chair, kunena kuti ifeyo tikufuna tathandize family kuyankha mafunso awo amene ali apa. Nde mafunso anga amene nnafunsa ambiri mayankho ake panakalibe, mwina sister wawo ndi amene angapange provide answers because timafuna tidziwe original complaint ya zovala kuti inachokera kwa ndani, anapanga noti ndani kuti mwina tizitsatire. Then ndimafuna ndipemphe ngati sister yo mwina angatipatse some of the information imene ndapempha cholinga chonena kuti tiyankhe mafunso amene ali nawo. Komanso ndimafuna ndipange noti Chair kuti I think ndi banja lokhali limene silidayitanidwe ku police to identify mafoni ndi zina zotero. Nde mwina nzofunika tiwathandizire kuti mafoni amenewa tiumve kuti adapita adayenda bwanji ndi family yokhayi. Kwa mafunso langa limodzi kwambiri Ben Michael. Mafamily onse amene abwera amadandaula kunena kuti sanatipatse mpata woona nkhope. Ndiye inu mwatiuza kunena kuti adakupatsani makiyi a coffin ndi adanena kuti amakhala poena olimbikira kwambiri kuti tione nkhope. Ndeno mukhoza kukatsegula ndikuganiza choncho. Koma inu makiwo mudango wasunga sadaone nkhope ndikuganiza choncho mwina mundikuonza ngati ndikulakwitsa. Kenako munataya. Koma mpata onena kuti wolimbikira kwambiri akaone nkhope inuyo kwa inuyo adakupatsani. Ndizoona? Sikuti unali mpata oti ofuna akaona akaone. Chifukwa mmene ali thupilo oloneso sindikanalola kuti azibala aone thupilo. Inangopasidwa I think zongoti mwina kuti mwina zathinadi anthu akayakwiya kayatani kuti akakakamira. Koma otherwise ineso sindikanalola kuti aone thupilo. Zikomo. Basi Chair ndizomwezo. Ndikumbukira amafuna fotokoze za condition la thupi pachiyambi. Nde anatiuza kuti mukufuna ndifotokoze ndeti nati du tonsefe chifukwa timaziwa kuti akamba kufotokoza za state la thupi ndetu tikupitaso kutsogolo. Nde sitinafune kuwapanga alawo kuopa kupanga preempt zinthu zina za stage ina. Okay, so koma chimene ine ndaona nchakuti akubanjawo asafunikiranso ku search and rescue. Okay, kumene matupi amapezeka, kumene ma handovers amachitika, zonse kuti zapanga collaborate ma report aku polisi aame ndi aku family. So ndungu apanga alert kuti tizakhala kufuna maka mukamasa sankhana kubanjako Luce Dixon, my Luce Dixon amene wandofunikira kuti azathe kubanga collaborate ma reports amene nati nawo ndi ma questions amene alipo.
chimene ndaona ine kwambiri komano ndimafuna kuti ndikuthokozeni inuyo kuti mabwera ngati achinyamata ndinu anyamata nonsenu atatu kuzayikira umboni wa zimene mukuziziwa za amene anali mayi wanu ena anu you are just nephews koma mwalimba mtima kuzanena zimene zizi kuzafotokoza zimene zizi it's not easy, okay, to face committee ya ku parliament ndikumayankhula. It's not easy kumakukumbutsa ni zakale, it's too fragile, ana simuna kwime ena koma kumakukumbutsa ni zakale koma ndikumafotokoza. Ndimafuna kuti ndikupange ni comment kuti kulimba mtima kumene kwako ndimene mayi wanu akanafuna komanso ndaona chiyanjano kubanja lanu zimene mayi Patricia akanafuna kuti zichitike mpaka na pano. Your family is united. Mabwera pano ena ali ku UK Malawi kuno mabwera kuzapanga testify so that there is unity. Ubali mene upitirire chimene wafuna kunena chimene chocho mwina kapena ngati pali mawu omalizira pamene tikutsekera mukoza tilankhula mmodzi. No, that's all. Thank you very much, Chair. Thank you for your time. Ya kuchokera kwene ngothokoza kuti munatula kuti bwere tilo masuka mukatifuna tilipo basi pamene pazifunikira information yetu tipereke imene tili nayo tili omasuka muzitipanga contact zikomo. Tathokoza kuti apeni ndina mfumu nikudabwa simunagwade nonse achingalire. Oh, yeah. IMP ndamina akunjenjemera kwambiri koma sindikudabwa authority imene muli nayo, voice imene muli nayo kuti mukuyimiriranso banja. Sindikudabwa kuti anakusankhani kuti muyimirire banja kumakalankhula zena ndi zina. So ulemu wanu mfumu zikomo, ulemu wanu tikuthokozeni. Argentina tikuthokozeni. Muli mawu kapena? Ifeso tingothokoza komiti yonse komanso boma kuti inaganizirapo kuti liwunikireso za kafukufuku ameneyi. Nde tikufunirani zabwino zonse ambuye akusogolereni pamene mukupitiriza kugwira ntchito imeneyi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Edna, you have any comments, last words to say? You already said? No, just to thank the committee for your time today, and as my cousin has said, may God lead you in your inquiry, and we're open. Any questions that you have, please just feel free to reach out to us, and we're here. Thank you very much. No, we appreciate your time, your effort. Tukuthokozeni kwambiri chifukwa cha mtengo wapatali imene ife tinakhala nanu kucheza nanu sizinthu zophweka. Tingopempha Atate yawe ala akutsogolereni muzonse tikatera ndi mathero azokambirana zathu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.